Hello, welcome to the Spark Academy. Nenu మీ chemistry teacher. So, as a part of learning of EAMCET, EAPCET and also NEET, JEE 2026 కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అనేది మనం ఎవ్రీ వీక్ అప్లోడ్ చేస్తున్నామమ్మా. సో దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియో ఈ రోజు ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ తోటి వచ్చాం. దట్ టాపిక్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పీరియాడిక్ టేబుల్ అన్న. సో పీరియాడిక్ టేబుల్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్. So this chapter will be very important. Okay, this chapter will be very important. So everybody, those who are preparing for the examination of EAMCET, EAPCET 2026, so please yes, so all of you students, so please focus on the class, because in this class I would like to share information about the first year first lesson, that is going to be classification of elements and periodic table. Okay na, periodic properties. That means, so first of all I will give the introduction to this topic, and also before that you have to know that, so this is the one nana. So download our Spark Academy in Google Play Store and you will get that the information. Okay na. So first of all, going for the introduction nana. So introduction and weightage, see that nana. First of all, every time when I am making any video or whenever you are observing any video, ఏ వీడియో నేను చేసినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఆ చాప్టర్ కి సంబంధించినటువంటి ఇంట్రడక్షన్ అండ్ వెయిటేజ్ కూడా చెప్తాను. సో because in examination of point of view, weightage also important, because some chapters are more weightage and some chapters are little bit of less weightage. Every chapter is important, but in that one if you got more marks, that is very helpful to you. Okay na. So కొన్ని చాప్టర్లు ఏమో కొంచెం తక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటాయి, ఇంకొన్ని చాప్టర్లు ఏమో ఎక్కువ వెయిటేజ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్, everybody is ready. So ask your questions nana whenever the class is going on. So yes, who is this? Florin. Okay, very good nana. Yes, some Syed Faizan, and another one is Gians Kolanpaka. Very good nana. Hi sir. Another one is Syed Fans. Yes, another one Gians Kolanpaka. Yes, ready? Very good nana, very good. I hope all are you ready to learn the periodic table right now. Okay na. So this video maximum I covered the so much information. If you want to more information, you have to join the online classes or offline classes, or you can contact in that. Okay, chat box you have to message me. Okay na. So let's go for the enter nana. So periodic properties nana. First of all, go for the periodic properties. So when come to introduction and weightage, this chapter nana, everybody please listen. This chapter is not only for the weightage of the marks. This is very fundamental unit of the total chemistry nana, because every time you are going to deal with the elements nana, every time. So first of all, you know the how that elements are and which block it is belongs to and which type of reaction it will shows. Okay na. So based on total information కూడా ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఉంటుంది. జనరల్ గా అయితే ఏం చెప్తామంటే, ఇందులో ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తే నేర్చుకోండి, ఈవెన్ దో ఇట్ విల్ కమ్స్. ఓకే నా. ద వెయిటేజ్ is 1 mark or 1 question. I am telling about question, because when it comes to EAMCET examination you will get 1 mark, when come to NEET it will get 4 marks, and JEE that is different. So exam to exam is differentiation is there, but generally I will tell you 1 question will come from this examination. So in EAMCET there is no negative marking, so that is very easy. For JEE NEET there is 1/4 negative marking is there. That means if you wrong answer 1 mark will be negative, if you correct answer 4 marks will be you will get that one. Okay na. So this is a regular phenomena, you already know that. Let's enter into the lesson, classification of elements and periodic table. Only 1 question nana, minimum 1 question, maximum 2 question, but generally it will tell maximum only 1 question. Okay na. So how they ask in examination, I will tell you right now, but before that you have to know that this is our academy nana. You already know that in Hyderabad's famous academy, this is the Spark Academy. You already know that. In latest we are providing so much of quality of education for the EAMCET and EAPCET and JEE. So see that nana. So this is Spark Academy. Those who are watching the first time this video, go for this one nana. Go to Google Play Store and download this one. Otherwise you can scan this one. You will get the free material. See that
get access to the free study material. That means there is a free material we are providing for you, those who are interested to learn the in the YouTube. Okay na? So this is the one nana, Spark Academy online, and Spark Academy you can follow in YouTube and also Instagram also. Okay na? These are the our academy details. Okay na? And also when you link this one, this will be applicable. Contact this number nana, very very important. Please note down this number, 8977525461. Okay nana? Once again I am repeating, 8977525461. Just to save this number and ask your questions. Our management will be responses to each and every question. Okay na? This is the one. So this is the link for this one, which will be available the free material nana. Ikkada chudandi, free resource sheets, free material, and all latest updates will be you will be get here. Okay na? Let's go for this one. So let's enter into the lesson. Everybody is ready? Everybody is ready? So all of you, please respond in your chat box. Yes, I will check all your names. Yes, Sheikh Jahir, very good nana. Yes, Sheikh Jahir, sir, when classes will be there? Yes, every week this time nana, 6 to 8 we will be provide for you. Yes. Yes, who is this? Okay, vere kaadu, 3 verilu chudandi. Okay na? Yes, very good. Thank you for your study material. Okay, all of you are asking, very good nana. Yes. So if any students please want to ask any question, please type your question and ask me. I will respond for your question. Okay na? Okay. Yes. Let's go for the enter into the lesson. So this is the main heart for the chemistry. Okay na? So chudandi, ప్రతిదానికి మనకు తెలుసు మన హార్ట్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ మన బాడీలో. ఇన్ ది సేమ్ వే, if you want to learn the so much information about the chemistry, you must learn the periodic table, because everything is involved in this one. How it is? So first of all you have to know that last week I already told you. Okay na? So how many groups in the periodic table nana? How many groups? 18. Very good. See that 1 to 18 is there. You can observe first two groups are S block. This is related to the, and this is the one going to be P block, and this is going to be D block, and under there is a one table is there. This is called F block nana. So first of all you have to know that vertical columns, it is called groups. First of all you have to note down this one. Vertical column in periodic table is called groups. Okay na? Very good. What is that? Groups. How many groups nana in periodic table? In periodic table, how many groups? 18 groups are there. Okay? Yes. Then after, what is this sir? Horizontal. Okay na? Horizontal. Okay na? Rows. This is called horizontal rows. Okay na? Horizontal. This is called rows. How many horizontal? This is called periods nana. So 7 periods are there. Okay na? 7 periods in the periodic table nana. So nana, each and every point you have to listen carefully, because in every point there is one question. Just you have to understand, because in examination they will ask very different types of questions. So whenever you understanding this concept, you can easily crack any question. After that I will make you some questions and you have to do that. So first of all you have to know that information about the periodic table. See that nana? So this periodic table is divided into 2 types. First of all, classification. Please nana, any questions? Yes, who is this? Vijay Babu. Okay, Vijay Babu nana. Yes, fluorine, this is vanadium, I know that. Yes, any questions please ask me nana. Syed, Sheikh Jahir and Jiansh, Vijay Babu, all of you are asking questions. Very good, very good. Any questions please ask me. Vijay Babu, are you following my classes? Vijay Babu and Sheikh Jahir. Yes, let's go for this one now. So you can ask in that during the class, you can ask any questions nana. I will respond to your questions. Okay, this is the one. See that nana, 2 types generally. One is classification of elements. That means first of all you have to classify the elements. Then after, periodic properties, that is trends in periodic properties. That means you have to know what is periodic properties and how it will be changed. This is the one thing. Either they are asking the question from classification of elements, or they are asking the question from periodic trends, that is change.
ఇన్ మూవీస్ యూ కెన్ జనరల్లీ అబ్జర్వ్ దట్ నేను ట్రెండ్ ఫాలో కాను, ట్రెండ్ సెట్ చేస్తా అంటారు. తెలుసు కదా మీకు, తెలుసు కదా. ఇన్ ది సేమ్ వే మనం కూడా ఎగ్జామ్ ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి, ట్రెండ్ ఫాలో కదా, ట్రెండ్ సెట్ చేయాలి. యూఆర్ గెట్టింగ్ దట్ గుడ్ ర్యాంక్, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద ట్రెండ్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఏ విధంగా చూద్దామండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏముంది, ఈ 18 గ్రూప్స్. ఓకేనా నాన్న. సీ నాన్న, దోస్ హూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ రూరల్ స్టూడెంట్స్, ఓకేనా, నాట్ ఓన్లీ సిటీ, ఆ రూరల్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యే విధంగా తెలుగులో కూడా చెప్తున్నాను. ఓకేనా. సో దోస్ హూ ఆర్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, మీరు తెలుగులో కూడా అర్థం చేసుకోండి. దట్స్ వై ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో. సో మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయినా మీరు అడగచ్చు అమ్మా, పీరియడిక్ టేబుల్కి సంబంధించినటువంటి ఎనీ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఆస్క్ హియర్, ఐ విల్ రెస్పాండ్ టు యువర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, లెట్స్ గో ఫర్ దిస్ వన్. See that nana groups, how many groups, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. Sir, we know that 1 to 18 numbers, just I am not reading the numbers. At that time you have to observe these columns, that's why I am giving you time. Okay, everybody knows about the 1 to 8 numbers, but we are discussing about the groups. Whenever I am saying first group, that means you have to observe this column, how the elements are arranged. Okay, whenever I discussed about the 13th group, you have to observe this column. Okay, that means by doing learning or by learning doing, this method is very very important nana. Any student, those who are preparing for the examination, you have to utilize the time. Okay na. So there is no separate preparation. At that time you have to prepare. That time will be very helpful for you. Okay na? Yes, just go for it. So first group nana, what are the elements are there? Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Okay na? All elements. How many elements? 1 2 3 4 5 6 7. 7 elements in the first group. Next go for another one. 1 beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. How many? 1 2 3 4 5 6. Okay na. First one it will containing 7, it will containing 6. How many total? 13 elements. Nearly 13 elements. Okay na. 12 to 13 elements in the S block elements. So please remember, in S block elements 13 elements are there. Say that S block. Okay, S block 13 elements nana. Okay, yes, everybody, any questions nana? Students, please ask your doubts or regarding to the our institute, our academy. So any questions you have to ask me in the chat box. Okay, I hope you are all are enjoying my classes. Okay, how are you feeling nana? Please your response. How are you feeling my classes? How are you feeling? Yes, please type your response in the chat box. Okay, yes. So see that here 13 elements in the S block nana, and also after go for the, then after we will go for the 3 to 12 nana. 3 to 12 scandium, yttrium and also they are coming from lanthanides and actinides here. Then after titanium, zirconium, hafnium, vanadium, niobium, tantalum, chromium, molybdenum, tungsten and manganese, technetium, rhenium and also borium. See that nana, last year this borium will be asked in examination 107. Okay na. Yes, this is the one. Iron, ruthenium, osmium, cobalt, rhodium, iridium and therefore nickel, palladium, platinum. This is nana. Okay, dumstradium and also copper, silver and gold. This is the one. Rontgenium and zinc, cadmium, mercury and this is the copalnicerium. Okay na. So these are the D black elements nana. D black. That means I simply explain about the blacks without telling you. Okay na. Generally em cheptam, there are 4 blacks, we have to discuss. So my thing is different. First of all you can observe that elements, then after you can analyze which black it is belongs to. Okay na. అందరు చేసినట్టే మనం చేసినాం అనుకోండి, మనకి ఏముంటుంది స్పెషల్. యూ నీడ్ ఏ ఐడెంటిటీ, యూ నీడ్ ఏ గుడ్ ఫినామినా. ఓకేనా. నీకు ఒక ఐడెంటిటీ ఉండాలంటే నువ్వు కొంచెం కొత్తగా ట్రై చేయాలి ఉన్న విషయాన్ని. ఓకేనా. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో మనం లర్నింగ్ స్టైల్ కూడా కొత్తగా ఫాలో అవుదాం. ఓకేనా. ఎస్, వెరీ గుడ్. హూ ఇస్ దిస్? ఎస్, థ్యాంక్ యూ నానా, అవర్ ఫేవరెట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. దిస్ హూ ఇస్ విజయ్, థ్యాంక్ యూ. Jayans, thank you so much nana, all of you doing very good.
Yes. Let's go for this is the one, Nana. So 3 to 12, okay, na? 3 to 12 groups, this is called D black elements, okay, na? So from 3 group to 12th group. Then after go for 13th group, Nana. 13 to 18th group, these are called P block elements. See that, Nana. P block elements. See that. P means very powerful black. Yes or no? Okay, na? S means very simple black. So less elements are there. P, see that so much. Why I am telling powerful? In this P black fluorine is there. You already know that highest electronegativity. And also highest electron affinity element also in P black. See that, okay, na? Highest capacity of electronegativity, electron affinity, ionization energy also in P black. That's why I am saying it is not a simple P black, it is a powerful black. Okay, na? Please remember that one. Okay, na? Yes, this is the one. Next, go for this. This is the one you have to observe once. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Okay, na? So this is the one. Then after carbon, silicon, germanium, tin and lead. Okay, na? This is very, very, very important, na? Very, very important. And nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Okay, na? All is going to be nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. You have to write. These are the exceptional because these are 100 above elements. If it is in this one, how many importance I will tell you. But don't worry about that, sir. Can we remember all 118? If you practice, it is not impossible. See that. Impossible also saying that I am possible. In the same way you have to. Everybody have a capability to learn anything. Okay, na? So everybody. Yes. Yes, Nana, Syed poison, it is dependent. Okay, 3 types, metal, non-metals, okay. Yes, next one I will discuss about that one, Nana. For majorly we discussed about generally how it is going to be, okay. So, chala types unnai, Nana, classification. But in our syllabus, generally manaku blacks type untundi, metal nature nu batti untundi, okay na. So, different types aneti untai. Nature of the outer electron configuration, depending upon the different types nu batti, we have to classify, Nana. Not only single classification, Nana. చాలా మంది పీరియడిక్ క్లాసిఫికేషన్ అనగానే ఓన్లీ సింగిల్ క్లాసిఫికేషన్ అనుకుంటారు. బై గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్ వన్ క్లాసిఫికేషన్ అలా చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎస్ బ్లాక్, పి బ్లాక్, డి బ్లాక్, ఎఫ్ బ్లాక్. ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ బ్లాక్ గురించి కింద ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ ఆఫ్టర్ 57 లాంథనైడ్ ఆఫ్టర్ 58 నుంచి ఇక్కడ చూడండి 71 కున్న వాటిని వీటిని ఏమంటాం లాంథనైడ్స్ అంటారు. లాంథనైడ్ ఆఫ్టర్ లాంథనం these elements are arranged. That's why these are called lanthanide. And also in this one lanthanide contraction also there. This discussion in the very upcoming D and F block chapter we will discuss in that one. Okay, na? Clear, Nana? Yes. Yes, Syed Faizan. Okay, it is right. Okay, I will accept with your answer. Very good, very good. Any questions like periodic table, you have to ask me, Nana. If you want to know any doubts or any questions about the periodic table, those who are watching this live video, so please ask your questions. Okay, yes. Next, go for this one. Another one you already know that boron to thallium, here carbon to lead and nitrogen to bismuth, oxygen to polonium. Why I am not telling this one? These are above 100 elements. Okay, na? There is a specific nomenclature about the 100 above elements. I will tell you right now. Okay, na? Wait for 1 second. Okay, na? Yes, this one. So after this is most important, Nana. So this is 18th group. Okay, na? 18th group is called noble gas. You already know that noble gas. Okay, na? Because this will most stable group in the periodic table is noble gas. Okay, na? You all sometimes they are called inert gases also. Okay, na? Inert gas because their outer orbital configuration. Okay, na? Their outer orbital configuration, you have to know that. Last week I already told you 1 to 30 elements. Everybody learn about 1 to 30 elements. Please respond now. All of you please respond in the chat box. Those who are listening, I already explained the 1 to 30 elements. How many members are learned about 1 to 30 elements? So please type your response in the chat box. Okay? Yes. Then go for this is the F block, Nana. So this is lanthanides and these are the actinides. From 90 to how much is here? 103. Okay, na? 90 to 103.
these are called, okay na, these are called actinides. Okay, actinides, you can observe this one. Okay, see, watch this one. So this is very very important, Nana. So first of all, you know that S block, then after P block, then after D block, and then after F block. So at least we have to know that. Generally in our home, how can we observe? Generally kitchen is there, hall is there, bedroom is there, and also storeroom is there. Everyone has done separate. All are equal? No. Okay, every kitchen is very little, and also hall is going to be very broad. In the same way, you can understand this is very small block, S block. Then after P is little bit of better. Then after D is the more very big, like a hall. Then after this is the one, storeroom like. So whenever you have to excess of థింగ్స్ ఆర్ సబ్స్టెన్స్ వీ హ్యావ్, వాట్ విల్ యూ డూ? మన ఇంట్లో ఏదైనా ఎక్కువ వస్తువులు ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? స్టోర్ రూమ్లో దాచుకుంటాం. ఇన్ ది సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా చూడండి, నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ ప్లేస్ లేదని చెప్పేసి ఇక్కడ దాచుకున్న, ఇదే ఎఫ్ బ్లాక్ అనమాట. సో మన పీరియాడిక్ టేబుల్లో స్టోర్ రూమ్ ఏంటంటే ఎఫ్ బ్లాక్. అంటే అది యూజ్ కాదని కదా, దాంట్లో కూడా యూజ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఎట్ ద టైమ్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకేనా? సో క్లియర్ నానా? క్లియర్ అబౌట్ దిస్ వన్? ఓకేనా? ఎస్. సో బిఫోర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది కాన్సెప్ట్, ఎవ్రీబడి ఈస్ క్లియర్ అబౌట్ పీరియాడిక్ టేబుల్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ నానా, ఆల్ ఆఫ్ యూ. Yes, who is this Nana? JEE aspirant, who is the, I don't know his name. Sir, full concept cover cheyandi advanced level varaku. Okay, I will try my level best Nana, because during this time how much it is possible I will. If you want to know the more information or more concepts, you have to contact our administration department Nana, they will tell you. Okay na? Okay, sir, full concept cover cheyandi advanced level. Okay, I will definitely, I will try Nana. Okay, yes, any question from? Yes, who is this JEE aspirant? I don't know his name. Okay, very good. All of you. Yes, okay Nana, maximum I will try to level bus. So examination of point of view, maximum I will cover Nana. Okay na? So those who are interested, if you want to learn more information, you can join our, if it is possible, you can join our academy, whether it is online or offline. Okay, ఆన్లైన్లో కానీ ఆఫ్లైన్లో కానీ మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈవినింగ్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా? సార్ లేదు మేము కాలేజీకి వెళ్తున్నామంటే మీకు ఈవినింగ్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి, ప్రొవైడ్ చేస్తారు. లేదు మేము కాలేజీకి వెళ్తున్నాం, మేము వేరే దగ్గర ఉన్నాం అంటే వేరే ఊర్లో, యూఆర్ నాట్ ఇన్ హైదరాబాద్, సో మీరు రూరల్లో ఉన్నట్టయితే మీకు ఆన్లైన్లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. క్లాసెస్ అనేవి ఈవినింగ్ ఉంటాయి. సో మీరు దానికి కాంటాక్ట్ కావచ్చు. లేదు మేము ఫుల్ ఫ్రీగా ఉన్నాం అంటే రిపీటెడ్ బ్యాచ్, లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్ ఉంటాయి కదా, యూ కెన్ కాంటాక్ట్ అవర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్, దే విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ యూ. ఓకేనా నాన్న? మనకు 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఆన్లైన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆఫ్లైన్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఈ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్లో ఈవినింగ్ బ్యాచెస్ అని ఒకటి ఉంటాయి. ఓకేనా? ఈవినింగ్ బ్యాచెస్ అని ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు కాంటాక్ట్ నాన్న. సో వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్తారు. మొత్తం క్లియర్గా అర్థమైన తర్వాతనే యూ హ్యావ్ టు టేక్ యువర్ అడ్మిషన్. ఓకేనా? ఎస్. Yes, who is this? Syed Faizan. Sir, does lanthanide is considered as a F block or D block element? See that Nana. See that here you have to observe. Generally, so many students are getting doubt here. There is a ambiguity, but you have to still see that generally hydrogen is first group or 17th group. There is ambiguity in hydrogen, but generally we consider it is as H. But see that here lanthanum is actually it is D block element. Okay na? D block element. See that after lanthanum we have to give that these elements, but generally in some condition, in some books they will tell about some of the properties are related to F block also, because there is a mingle properties in the D block and F block, but most of the properties related to the D block. That's why lanthanum is, I consider as the lanthanum is the D block. Okay na Nana? So you have to consider lanthanum is a D block. In you have to type any Google or any related books or any authorized books, you have to check. Sometimes they are giving in F block only. Okay na? There is no problem about that question. Okay, any other please ask me. So administration, how to contact sir? Simple Nana. So you have to check this 8977 52564. You can contact this number and you have to call this number. They will respond and how to they have కాంటాక్ట్ దిస్ అంటే మీరు ఏ విధంగా అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి అన్నీ కూడా ఈ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసేస్తారు. లేకపోతే మీరు
మా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఫాలో అక్కడ మీరు కనుక ఇన్ఫర్మేషన్ పోస్ట్ చేస్తే దే విల్ కాంటాక్ట్ యూ. ఓకేనా నాన్న? సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఈ నంబర్ అయితే గుర్తుపెట్టుకున్నాను. ఓకేనా? ఎస్, జేఈ ఆస్పిరెంట్. ఓకేనా నాన్న? ఎస్, yes, very good, go for the another one, nana. So at least you have to know that, and these are the some of the, see that nana, first group is called alkali metals because of their nature. Second one is alkaline earth metals. This is the transition metals, nana. See that blue color is containing transition elements. I am telling little bit of awareness about the periodic table, not too much of discussion. Okay na? See that. And also other metals, nana, other metals here, and metalloids also there. Yes, metalloids, that means half of the metal, half of the non-metal, that is called metalloid. Here see that nana, non-metal, red color, carbon, pink color nana, carbon, nitrogen, oxygen, and phosphorus, sulfur, selenium, these are comes under the non-metal. And halogens nana, see that 17th group also called halogens nana. So in our at home we are called like Chintu, Bujji, Kanna, okay, like that, Nani, Bujji, ఇలా ఉంటాయి కదా, సేమ్ వాటికి కూడా ఒక నేమ్ ఉంటుంది అన్నమాట, అదర్ నేమ్. వాట్ ఈస్ దట్? హాలోజన్స్. హాలోజన్స్ మీన్ 17th గ్రూప్ అమ్మ, 17th గ్రూప్. ఓకేనా? ఇంటి దగ్గర మిమ్మల్ని నాని బుజ్జి అని పిలుస్తారు కదా, అట్లనే ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు. దెన్ ఆఫ్టర్ చూడండి ఇక్కడ నోబుల్ గ్యాసెస్, దీస్ ఆర్ వైలెట్ కలర్, యూ హ్యావ్ టు దట్. ఓకేనా? ఎస్. దెన్ ఆఫ్టర్ లాంథనైడ్స్ నానా, లాంథనైడ్స్ దే ఆర్ గివింగ్ ఇన్ రెడ్ కలర్. ఫర్ యువర్ కన్వీనియన్స్, ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్, ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ పీరియడిక్ టేబుల్ అని. మీరు నార్మల్ పీరియడిక్ టేబుల్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, బట్ మీకు అర్థం కావడం కోసం, మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఈ యొక్క కలర్ఫుల్గా ఉండేటువంటి పీరియడిక్ టేబుల్ అనేది తీసుకున్నాను. అది బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఆర్ ఏదైనా కూడా సేమే ఉంటుంది, నంబర్స్ ఆర్ సేమ్, ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సేమ్. ఓకేనా? మీరు చూడండి, బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా చూడండి, కలర్ఫుల్ సినిమా చూడండి, ఏది బాగా మనకు ప్రింట్ అవుతుంది? కలర్ఫుల్. ఆబ్వియస్లీ కలర్ఫుల్, నేచర్ ఎంత అందంగా ఉంటుంది, అది తొందరగా ప్రింట్ అవుతుంది మన మైండ్లో. సేమ్ ఇన్ ది సేమ్ వే స్టడీ కూడా అలానే చేయాలి మనం ఎప్పుడైనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? Yes, Syed Faizan, are you clear about your question? Are you clear? So this video is mostly discuss about the fundamental and also properties of this the periodic table, and also how they are asking in examination. Generally EAMCET, JEE, how they are asking. Okay na? Little bit of tough in JEE. Obviously you know that JEE lo koncham little bit of tough, the స్టాండర్డ్నెస్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, డిఫికల్టీ లెవెల్ అనేది కంపేర్ టు ఎంసెట్. బట్ రీసెంట్లీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అంటే ఎంసెట్ టఫ్గా వస్తుంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. దట్స్ వై. ఓకేనా? లిటిల్ బిట్ డోంట్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ వెరీ నార్మల్. ఓకేనా? ఏదైనా కూడా మనం చాలా లైట్గా తీసుకోవద్దు. ఐదర్ ఎంసెట్ ఆర్ జేఈ ఆర్ నీట్, ఎగ్జామ్ అంటే ఎగ్జామ్ అంతే. ఓకేనా? హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్, మీరు ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్. Yes, clear kada? Okay, Syed Faizan. Okay. So then after, see that actinides, these are the green colors are actinides now. See that first of all, actinides, lanthanides, halogens, noble gases, and these are the non-metals, these are the metalloids, and these are the some of the metals. This color you have to take the alkali metals and alkali, both are generally S block containing more on metals. Okay na? So you have to remember nana. So everybody, sir, how to remember? Just I already told you na, group la gurtu pettukondi, period kante group la gurtu pettukonte meeku chaala easy ga gurtuntayi periodic table. Okay na? It's not a difficult thing, simple. Groups ela unnai, n unnai, S block lo n unnai, 2 P block lo n unnai, 6 D block lo n unnai, 10. So very easy na. F block 14, everything is going. Okay na? Element chudandi, each one containing 14 elements. Okay na? ఇది 15 ఉంది కదా సార్, అందుకే చెప్పాను ఇది D block అని. ఇక్కడ చూడండి యాక్టినియం, సేమ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్. ఓకేనా? ఎస్, క్లియర్. సో దీస్ JEE aspirant you are asking, sir, periodic classification weightage. Okay, if you know, okay, that's good nana. Simple nana, one question from the each examination it will contain one question. Okay na nana? So what is your name nana? What is your name? JEE aspirant in this one I am observing, but what is your name? Please tell me. JEE aspirant, could you please mention your name? Okay na. Okay, thank you. Yes. So
then go for this is the Nana general classification of the periodic table. If you are, it is in your mind, it is very easy. See that, and also this is called chalcogens. Okay, na? 16th group also called chalcogen. Why I am telling this name means sometimes they are asking about the chalcogens, sometimes they are telling about halogens. So how they will call అంటే ఎలా కూడా క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకునే కెపాసిటీలో ఉండాలి. దట్స్ వై యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ డీప్ అబ్జర్వేషన్. ఓకేనా, డీప్గా చదవాలి. ఏదో పై పైన చదివి ఏదో నేను ఈ చాప్టర్ చదివేసిన నాకు వచ్చేసింది అని అనుకుంటే మాత్రం మీరు చాలా మిస్టేక్ చేసినట్టే. ఓకేనా, ఎస్ ఎస్ గైస్, ఆల్ ఆర్ యూర్ వెరీ రెస్పాండింగ్ వెరీ సూపర్. ప్లీజ్ ఆస్క్ లైక్ దిస్ దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ ద ఫస్ట్ వీడియో. అంటే ఎవరైతే మీరు ఫస్ట్ వీడియో లాగా చూస్తున్నారో యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్ ఆల్సో రిగార్డింగ్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ అబౌట్ ది క్లాస్ ఆర్ అబౌట్ ది క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఓకేనా, ఎస్ వెరీ గుడ్. I will clarify each and every question, Nana. Okay, na? So without any hesitation, I will clarify your questions. Okay, na? Yes, thank you. Next one, go for this one. After that, I will tell you. So you little bit of awareness about this one. First of all, I will tell you classification lo oka chinna cheptanu. S block general electron configuration. Please remember, Nana. S block general electron configuration. So can generally you have to make in statement they definitely asked what is the S block general electron configuration. Everybody know about the configuration. So 1 to 30 elements you already know that. So after learning of 1 to 30 elements, how to write the electron configuration you have to know that. Generally first S will come, then after P, then after D, then after F will be come. Okay, na? So first of all you have to fill that 1s2 2s2 like that. The filling of the orbitals will be happen. For example, you write the hydrogen 1s1 is right, then after go for the 1s2, then after 1s2 2s1 because this will be completed right now. S orbital containing only 2 electrons, Nana, maximum S will containing only 2 electrons. Yes, any questions? Yes, yes, Moilar chart, Nana, that is Moilar diagram. Okay, yes, Syed Faizan. Okay, by using the Moilar diagram you have to follow that one. Okay, na? So everybody please learn that one. And also after that next chapter is you already know that chemical bonding. At that time also I will tell you for you. And also here you have to learn. At that time I will tell you 1 to 30 elements and also rules. So Hund's rule, Half-bow rule, these are just in this lesson, just classification, just we are discussing, and also periodic properties. Okay, na? Yes, next one. So S block general electron configuration is NS1 to 2, Nana. Why I am writing? Because 2 groups are in the S block element. Okay, so first one is, if it is first group you can write general electron configuration NS1. If it is second group you can write the electron configuration NS2. Okay, na? First one, if it is going to be first group you can write NS1 and NS2. Otherwise they will ask what is the general electron configuration S block, you go for this one. Very very important. Okay, na? Very very important. And then go for the P block, Nana. P block. So how many generally? It is 2 groups. It is 6 groups. So maximum 6 will be there. But how it is? Okay, na? Here that NS2 it is completed. Then after NP 1 to 6. Now. See that NS2 NP 1 to 6. This is very important because 6 groups are there. From starting P orbital 1 is there, and if it is maximum going to be C. For example, I will ask about the 13th group. You have to write like this. If it is 13th group, NS2 NP1. Please, N is called, you have to know that which period it is belongs to. Okay, na? And also some of the you have to tell first period or second period, third period. Okay, na? Which orbit also you have to know that. Yes, who is this? Sir, classes. Hi sir, good evening. Good evening, Nana. Vaishnavi. Yes, Vaishnavi, please ask your question. Good evening. So many members are responding, Nana. Okay, thank you. Thank you for your feedback. I am very much happy for that. Those who are watching these videos and giving yes wonderful responses. Thank you for this one. See that, Nana, NS2 NP1, then after
ns2 np2 for 14th. If it is 15th group, ns2 np3. Then after it is 16th group, go for the ns2 np4. If it is 17th group, go for the ns2 np5, and if it is 18th group, ns2 np6. So each group has different electron configuration. I am just telling general electron configuration, because depending upon the element and depending upon that period and group, the electron configuration will be, you can arrange. Okay, yes. Yes, any questions? All of you, please tell me any questions. Yes, let's go for the another one. Let's go for the another one. That is D black, Nana. D black general electron configuration. D black. How many? 10 is there. So maximum 10 is there. You have to write like this: n minus 1 D 1 to 10 ns 1 to 2, Nana. Why I am writing ns 1 to 2? Okay, n minus 1 D 1 to 10, because from 1 it will be start and it will end with 10, because D black containing 10 electrons. Okay, na? So suborbitals are 5. So each orbital containing 2 electrons. That's why 5 into 2 you will get 10 electrons. Any questions? Vaishnavi, JEE aspirant, Syed, any other new students? So please ask me any question. Yes. So this is the one. Next, go for the another one. This is the ns1 to 2 nano. So if you write, this is the one. But here one condition is there. N is equal to starting from 4 nano. That because it will be starting 4th period. See that you can first period, second period, third period, and 4th period. You can observe scandium start with in 21. Okay, now this is the 21. You have to know that. Yes or no? This is the 21. Okay, now. So very important, Nana. This is the 21. Then see that another one, 21 to 30. This is called 3D series, Nana. Generally it is called 3D series. It is 4D series. It is 5D series. It is 6D series. And this is called 4F. This is called 5F. Okay, na? Before that I just forgot, and just I am introducing this one. So series are from 3D, 4D, 5D, 6D. So these black are 4F and 5F. Okay, na? Okay, na? This is the one very important, na, related to this one. Okay, na? And also you already know that most valuable element and most valuable metal in this element, you already know that general life economically, gold, where it is, this is 79. Most precious, you already know that. Everybody is thinking about 1 lakh it will be. Okay, na? It will be reach 1 lakh. Okay, na? How it is started? 4,000, 5,000, maximum 10. From 10,000 to 1 lakh it will be increasing. In the same way, from 0 to 100 you have to improve. Like a gold. Okay, yes, very good. Next, go for the another one. See that F block element, Nana. F block elements. So this is the one, 14 elements. In this one, each section, that is going to write n minus 2 F 1 to 14. Then after n minus 1 D 1 to 10 ns 1 to 2. Okay, na 0 to 1, Nana, not 1 to 10, 0 to 1, and ns2. Okay, this is the element. That means we have to learn the S block, P block, D block, and F block. These all blocks general electron configuration should learn everybody, because this is very important for you. All of you listening my class, please note down, this is the general electron configuration. Who is this Vaishnavi? Say the properties of F block elements, sir. So what is the special about the F block, sir? Okay. Next one. Okay, na? I will continue this class until 8 o'clock, Nana. Don't worry. I will cover in this session. So first of all, you have to understand. If you don't know the bus number, how can you reach that? Okay, na? So this video is dedicated to all those who are in the Telangana and AP. అందరూ చూస్తున్నారు కదా, వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో చేశాను. Okay, if you are familiar with elements, okay, no problem, you have to wait for 5 minutes. Then after I will discuss about the properties of this one. Okay, na? So please wait, Nana Vaishnavi. Yes.
సో ఎఫ్ బ్లాక్ ఓకేనా, ఎఫ్ బ్లాక్ స్పెషాలిటీ ఆల్రెడీ నో దట్ లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్ అనేవి ఉంటాయి మీకు తెలుసు. సో దిస్ విల్ బి సపరేటెడ్ డిస్కస్ ఇన్ ది డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా. ఎట్ ద time I will discuss. See that Nana, the entire duration I will cover the all chapters of first year and second year. So please watch my videos every week. You will get that new updates okay na. మీకు క్లాస్ అనేది ఎప్పుడు ఏ రకంగా వస్తున్నా మీకు అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ దిట్ ఈస్ ఎ గుడ్ క్లాస్ ఓకేనా. ఎస్ గుడ్ ఉంటేనే షేర్ చేయండి అమ్మ, గుడ్ అనిపించకపోతే చేయకండి ఓకేనా. ఎస్ వెరీ గుడ్, yes very good nana Vaishnavi, I am coming for that one. So everybody is clear for till now అందరూ కూడా క్లియర్ అయ్యారు కదా. ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, దీవే ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్. సింపుల్ నాన్న. ఎప్పుడైనా చూడండి మీరు లర్నింగ్ చేసేటప్పుడు సింపుల్గా లర్న్ చేయాలి, చాలా హార్డ్గా లేకపోతే చాలా డిఫికల్ట్గా ఏదో అన్నట్టు ఉండదు. బట్ ఆఫ్టర్ లర్నింగ్ యువర్ ప్రాక్టీస్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ హార్డ్. లర్నింగ్ అనేప్పుడు అర్థం చేసుకునేటప్పుడు మంచిగా అర్థం చేసుకున్నారు అనుకోండి, ప్రాక్టీస్ అనేది యూ హ్యావ్ టు టేక్ మోర్ టైం ఓకేనా. ఎస్ వెరీ గుడ్, క్లియర్ ఓకే. Then go for this one. So these are blocks and these are the different types of classification I already told you. So depending upon the nature also metals, non-metals, metallites 3 types depending upon the blocks P block, S block, D block and F block depending upon the nature here. These are the groups 1 to 18 groups okay na. Different types of classification is there but most important is block information okay na. S block, P block, D block and F block okay na. Remaining also important but most focusly everybody because every time they are asking about questions on this block type okay na. Yes then go for second interesting point okay na. Second interesting point, just everybody please come to this one okay. Yes, after learning of this one 1 to 30 elements, then we will go for the properties nana. Then we will go for the properties. So please everybody please listen nana. Okay, next one is periodic properties. Periodic properties. So very important nana, very important. So can anybody tell about the periodic properties? Those who are watching these videos please type your answer nana. ఎవరికైనా మీకు పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటో తెలిసినా లేకపోతే అవి ఏంటో తెలిసినా కూడా మీరు టైప్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ how it will be changed in groups and periods okay na. Yes see nana, if you know the periodic table very well you have to answer the question in next session. I will give you questions but see that if you are very tough with previous year session అంటే మీరు ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నా నేర్చుకోకపోయినా కూడా ఇప్పుడు మీరు క్లాస్ ప్రాపర్ వినడం వల్ల you have to know the lesson very clearly okay na. Yes very good nana. Ionization energy, atomic radius, very good all of you giving the wonderful answers. Yes, electronegativity very good. Faizan, are you rocking? Very good, you are in full speed. Very good nana, keep it up okay. So all of you please remember the periodic properties. Yes, clear. So I will tell you first of all nana, periodic properties okay na. What is the meaning of this periodicity? That means repeating. Periodicity, first period, second period, third period and then that means every time after reaching some extent it will be repeated. These properties are called periodic properties. Simply you have to remember. You don't need to remember the total definition and if I am asking what is machine you have to read all the definition but you don't understanding what is that, what is the use. Simple you have to periodic, that means repeating.
What repeating? Properties repeating. What are the properties? Just I will explain you. So please focus on the class. Yes, this is the one. First one, everybody know it. They will never ask what is the periodic property in examination. They will never ask. What they are asking? How the property will be changed in this group? Like that questions they will ask. So that's why you have to focus on the concept. Yes, first of all, this is called atomic size. Okay, very good. Or atomic radius, you have to take that. Atomic radius, nana. Generally it is called as size, whether it is ionic radius or covalent, depending upon the compound, you have to tell that. Okay na? First one is atomic radius. Simply I will tell like this. This is, for example, you take a diagram like this. This is the positive, you already know that, nucleus, and electrons are revolve around the nucleus. Okay na? So ikkada em untai, proton and neutron ikkada untai, electron anedi ikkada untundi. Simple meeku telusu, simple diagram. Okay na? Bohr structure, if you observe the Bohr structure చూసినట్టయితే మీకు total information అనేది అర్థమవుతుంది, but I am giving in shortcut method. Yes, this is the one. First one is ఏంటి నాన్న? Atomic radius. Second one is ionization energy or ionization enthalpy. Both are same nana. Enthalpy energy, sometimes it is also called ionization energy, ionization enthalpy. Please remember, this is atomic radius or atomic size, you have to tell like this. Okay na? And third one is electronegativity. Okay, electronegativity, very very important nana, very very important. Okay, and fourth one is okay na, electron affinity. Please remember, electron affinity. This is electronegativity, En small, and electron affinity, Ea. Okay na? Then after fifth one, last one is electropositivity. Electropositivity. Okay na? This is very very important nana, very very important. Yes, factors affecting on ionization energy. Very good nana, very good. So I will tell you, okay na? Okay, if you want to, ఒకవేళ మీకు వీడియో చూస్తున్నారు, మీకు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ సరిపోవట్లేదు, మీకు ఎక్కువ అర్థం కాలేదు అనిపించినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ ఎనీ ఆన్లైన్ క్లాస్ నా. ఆన్లైన్ క్లాస్లో మీరు జాయిన్ కావచ్చు, దాంట్లో మీకు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో బై దిస్ సర్టైన్ టైమ్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ యూ పుష్. ఓకేనా? మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే, మీకు మీ అందరికీ తెలిసిందే టైమ్ ఈజ్ వాల్యూ, మీకు అందరికీ తెలిసిందే. ఆ టైంలో ఎంత వరకు పాసిబుల్ అయితే అంత అనేది నేను చెప్తాను. సో మ్యాక్సిమం మీకు 2 hours ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం కవర్ చేస్తాను. డోంట్ వరీ. ఓకేనా? ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద వన్. సో దీస్ ప్రాపర్టీస్, సో వాట్ యూ అబ్జర్వింగ్, జస్ట్ సింపుల్ నాన్న. జనరల్లీ పీరియడిక్ ట్రెండ్స్ అన్నారు. ట్రెండ్స్ అంటే ఏంటి? చేంజ్. మీరు బయట కూడా చూసే ఉంటారు, ట్రెండ్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా? ట్రెండ్ అని ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ చేంజ్ అనమాట. చేంజ్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈజ్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ పీరియడిక్ టేబుల్. ఇది మనకు యాక్చువల్లీ ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అనేది అడుగుతాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ దిస్ వన్, మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేశాను, దాన్ని మీరు ఆన్సర్ చేస్తే మీకు వచ్చింది. బట్ బిఫోర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు నో దట్ వాట్ ఈస్ దీస్ definitions and what are the properties, how to understand this one. So please remember, yes, go for this one. Atomic size nana, simple nana. I am telling atomic size is the distance between nucleus and outer orbital. This is called atomic size or atomic radius. Okay na? I tell like this. Okay na? The distance between nucleus to the outer orbital nana, outer orbital, that is called atomic radius nana. So when you observe, okay na, when you observe, this is the groups. Okay na? In groups what will happen, they are asking. Okay na? In group, generally in groups ante top to bottom, either they are asking top to bottom or they are asking in groups. Either groups or top to bottom same nana. Top to bottom ante groups gurinchi discuss చేస్తున్నాను. What will happen అని అడుగుతాడు. Ionization, atomic radius అనేది ఏమవుతుందని అడుగుతారు. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ అటామిక్ రేడియస్ ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి. ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఏమవుతుంది? హైడ్రోజన్ టు హీలియం, హీలియం టు సోడియం, సోడియం టు పొటాషియం, రూబిడియం, సీజియం. సింపుల్ నానా. ఇన్ గ్రూప్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అటామిక్ radius will be increased from top to bottom. How it is?
You can observe this one. Okay, so what will happen? Increasing electrons, number of orbits are increasing. Okay, number of orbits are increasing. What will happen? Atomic radius will be increased like this. Okay, now please observe this. In first, this is radius, second orbit, this is the one, third orbit, this is the. So what will happen in groups? Down the group, number of orbits are increasing. That means distance also increasing. That's why atomic radius increasing. First point you have to note down. In groups, see that in groups, atomic radius increases. Clear? Clear? Yes, Nana, very good, very good. Vaishnavi and another one, yes, very good, Nana, very good. Please listen and answer this one, because if you know the one property, simple logic, Nana, simple logic, if it is increasing in group, simply opposite to the period, simple. If it is periods, what will happen? It will be decreases. The reason is different, okay, now we have to discuss later it is. Simple, Nana, even though electrons are increasing, but see that the nuclear effective charge in that same orbit should be different. Okay, na? So what will happen? It will be pull the electrons towards the nucleus. That's why atomic radius should be decreases. Okay, na? So first compound, atomic radius, what will happen? In groups increases, in periods decreases. Generally I will write like this. If you write this, see, Nana, if you write this is the one, sodium, potassium, rubidium and cesium. How can you calculate? Simple, Nana. Sodium less than potassium, rubidium and cesium. This is the answer for the. Okay, na? I will make you some question after this concept. So first of all, you have to learn the concept. Clear? Yes, very good, Nana. Very good. All of you responded very well. Yes, in groups atomic radius increases. Yes, Nana, groups lo nuclear force. Okay, na? There is so many reasons. First of all, if it is orbits are increasing. చూడండి క్లాస్లో మన ఫస్ట్ బెంచ్లో ఉన్న స్టూడెంట్కి లాస్ట్ బెంచ్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఏముంటుంది? సింపుల్గా మనం అర్థం చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ బెంచ్లో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, క్లాస్ ఫస్ట్ బెంచ్లో ఉన్నాక ఏముంటుంది? డిస్టెన్స్ లెస్ ఉంటుంది, బెంచ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి, డిస్టెన్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? గ్రూప్స్లో అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్. సింపుల్, ఈ టెక్నిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇది మీరు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది క్వశ్చన్లో. ఓకేనా? ఎస్. Vaishnavi, okay, Nana? See that, Nana, if one property is there, so many reasons are untai. So majority we have to discuss right now. Okay, na? So don't worry for that one. Next going to be ionization enthalpy or ionization energy. Simply anybody tell me what is the ionization energy? So simply you know that is the one energy. How it is? When it forms the ion, it will show some energy. Either it is releasing or gaining, or it is depending. Okay, na? So see that. I am simply saying that ionization energy. First is clear, na? In groups increasing, periods decreasing. So please write down. Next go for the ionization enthalpy. What will happen? In top to bottom, ionization energy in groups decreases. Please note down. Group decreases. Please listen this and write down. Yes. So this is the one. What? How it is, Nana? So the distance between nucleus and outer orbital is very less compared to the nearer orbital. That's why it is very easy to remove electron from outer orbit. It's not simple. The amount of energy removed to outer orbit electron is called ionization enthalpy or ionization energy. Okay, na? Okay? Yes. So by using that one, you can observe this. The energy is very less. The energy is very less to remove the outer orbit electron from the. Yes, 1 second, Nana. Yes. So this is the one. So generally at starting level, the energy force, attraction forces are very high. Nuclear effect is very high. That's why it will bind so much. So if you want to remove this electron is very hard. That's why in top to bottom, what will happen, Nana? In groups, ionization energy will be decreases. In the same way, opposite, what will happen in period? Increases. If it is left to right, they are discussing about period. If top to bottom, they are discussing about group. Every time they will not tell in groups, in periods. Sometimes it will be good.
but sometimes from top to bottom, from left to right. You have to assume like that. So left to right means periods. Okay, top to bottom means groups. Okay, like that. Yes, in group ionization energy decreases, in period it will be increased. That's why I am telling now this is the one. Okay, this is the one I already told you. Yes. Yes, Vaishnavi, very good, Nana. You are giving that wonderful answer. Okay, na? So it is clear. Then go for electronegativity, Nana. So you already know that. Can anybody tell me highest electronegativity atom in periodic table? Please tell me. Anybody. Those who are watching this video, simple question from childhood we are learning. Which element containing highest electronegativity? And also tell me, after this question, I will ask another question. Please tell me. Yes, electronegativity, Nana. I am not asking electron affinity. Please, Vaishnavi, before answering, you have to check once. So, new numbers also, some students are watching, but they are not asking question. I don't know why they are shy. Okay, now, so please ask any question, Nana. Yes. Then go for, this is the, which element, Nana? Anybody. Yes, fluorine, Nana. Fluorine has highest electronegativity and also highest ionization energy is helium. So please respond for this one. And also go for highest electron affinity is chlorine. Okay, electropositive is cesium. If it is francium is there. But francium is radioactive elements, Nana. In the periodic table, some of the elements are radioactive, Nana. So please remember that one. Okay, na? Generally, it is the last one, last elements in the group that is considered as the radioactive element. Not in all groups, in some groups. Okay, na? Yes. Yes, very good, Nana. Who is this? Faizan fluorine, you forgot about yourself. Okay? Yes. This is the one. Next go for this is electronegativity. That means attracting nature or combining nature or pulling nature of electron. దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో which one containing highest electronegativity, that is attracting nature, that is called electronegativity, Nana. Electronegativity. So here top to bottom what will happen in groups? Electronegativity decreases and in period it will be increases. See that? That's why you can observe this one. Okay, I will check this. Here you can observe fluorine is the right side, from left to right. What will happen? This is the highest one, 4.0 is there. Electronegativity, it is discussed by Pauling scale. Okay, na? Pauling will be explained about this one. It is the excess syllabus, no need to write now. Just to remember, this highest element is fluorine. Yes, very good. Then go for, from what happened, Nana? From left to right, what will happen in periods? It is increasing. That's why you have to, from top to bottom, it will be decreases. Same reason, Nana. If it is nearer to this one, it will be attract more compared to long distance. Okay, na? So that is the very, very important. So everything is in this one, Nana. Okay, na? This is the diagram lo untadi mottham. You have to understand everything is inside this diagram. Just to imagine this diagram like in a 3D graphics Rajamouli film lo vastayi kada, ila circle tirugutu untayi kada. So same in the way you have to imagine this diagram, you can easily answer. So electronegativity ఏమవుతుందన్న group లో decreasing and in periods it will be increases. Yes, very good, Nana. Bond pair of electrons moving towards the one atom side, it is called. Okay, na? See that, Nana? Chala mandi. Okay, you are giving the answers wonderful, but so many students still they are by hearting the so many definitions. So my advice is try to understand the definition, because if it is IP examination, they will ask the question, you have to write each and every theoretically, that is good. But if it is a competitive examination, you never know which type of question they will ask. But if you improve the concept in the topic, you can crack any question. Okay, na? Yes or no? Yes. So all of you focus on concept, Nana. Yes. Next go for, this is the electron affinity. It is similar to the ionization energy, but reverse. What is that? The amount of energy
required to add one electron. Whenever you have to add one electron, the amount of energy release అవుతుంది కదా, సో ఆ ఎనర్జీని ఏమంటాం, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటాం. ఇదేమో రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ, ఇదేమో వెనెవర్ యూ యాడ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎట్ ద టైమ్ సమ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, దాన్ని మనం ఏమంటాం, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అని అంటామమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. So please remember this one. Electron affinity, what will happen, Nana? Electron affinity, same thing. In groups, what will happen? Decreasing. In periods, it will be increases, Nana. So please remember this one. And last one is electropositivity. Electropositivity, simple. For example, electronegativity is highest pulling nature. Okay, in bond pair electron lo వాటిలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్కి ఏదైతే పవర్ ఎక్కువ ఉంటుందో అది ఆ సైడ్ పుల్ చేసుకుంటుంది. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ అంటే ఏం లేదు, సింప్లీ ఇట్ విల్ గివ్ ద ఎలక్ట్రాన్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకేనా, సింప్లీ ఇట్ విల్ లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్, లూజింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ది ఎలిమెంట్, దిట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు చూడండి, దానం చేసే వాళ్ళు బాగుంటారు, అడగకముందే ఇచ్చేస్తారు. ఓకేనా, దట్ మీన్స్ దేర్ ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ is very high. That means losing nature is the very very important. Okay na, so what will happen, Nana? What will happen? Okay, so this is the one, what will happen, electropositivity. So this is the one, what will happen, it is increasing, it is also decreasing. Okay, Nana, so this is the very very important concept in this one. So please understand this one, then we will go for this one, Nana. So I hope you are all are understanding this one. So in group, what will happen, increasing, in period decreasing, here ionization energy decreasing and increasing. In this one, Nana, only atomic radius and electropositivity in group increases, in period decreases. So next go for this one, Nana. So right now we are providing the freedom cell, Nana. So this is related to the our academy which will be provide freedom cell. జనరల్లీ చూడండి, జనరల్గా ప్రైజెస్ అనేవి మన దగ్గర నార్మల్గానే ఉంటాయి, బట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫర్లో ఇంకా తగ్గిస్తాం. ఓకేనా, సో వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ సో మెరీ లెస్ ఫీజెస్ విత్ రీజనబుల్ ఫీజెస్. చూడండి ఒకసారి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రీస్టార్ట్ బ్యాచ్ అంటారు నాన్న, ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడ్ ఫర్ ది లాంగ్ టైమ్ అండ్ రిపీటర్ బ్యాచ్. ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ అయితే 60,000 ఉండేది, ఇప్పుడు 45,000 మాత్రమే ఉంది డ్యూ టు ఫ్రీడమ్ సేల్. ఓకేనా, August 14 ఉంది, 15th వరకు యూ హ్యావ్ టు కాంటాక్ట్ అండ్ గెట్ దిస్ ఆఫర్. దెన్ ఆఫ్టర్ జర్నీ బ్యాచ్ అనేది చూడండి, ఆఫ్టర్ కాలేజ్ 11th and స్టూడెంట్స్. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయిగా, దట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. దిస్ ఈస్ 30,000 నాన్న. దెన్ ఆఫ్టర్ యుద్ధం అండ్ పోరాటం, దీస్ టూ ఆర్ ఆన్లైన్ బ్యాచెస్ నాన్న, ఆన్లైన్ బ్యాచెస్. ఇవేంటి, ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ మనకు జనరల్గా. ఓకేనా, ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్, జర్నీలో కూడా ఆన్లైన్ బ్యాచెస్ అనేవి ఉంది. ఓకేనా, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. దిస్ ఈస్ యుద్ధం 1.2, 4.2 దిస్ వన్. సో ఇట్ విల్ ఓన్లీ 5,000 అన్న, 5,000 దిస్ కోర్స్. ఈచ్ కోర్స్ హ్యాస్ దేర్ unique qualities, Nana. You have to follow and contact this number, and you have to hostel facility kuda undamma mana daggara. You have to contact the branch, they will explain about this one. Then go for this is Nana Spark Academy. We have 3 branches in Hyderabad. That is, first one is you have to see that Narayanguda and also Mehdipatnam, and another one is ECIL Nana, ECIL Nana. So all are going to be very very top institutions in our city. You have to know this one. So meer ekkadaina kuda meer chudandi, రివ్యూస్ కూడా చూడండి మీకు. దిస్ ఇస్ ద వన్ నాన్న, వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ యుద్ధం బ్యాచ్, స్పెషల్లీ యుద్ధం బ్యాచ్ ఫర్ ది 499, ఓన్లీ 499కే యుద్ధం అనేది. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ది ఎంసెట్ అండ్ ఎప్సెట్ జేఈ. ఫర్ ది ఎంపీసీ, ఫర్ ఎంపీసీ గైస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద యుద్ధం 2.4. దెన్ ఆఫ్టర్ ఫర్ బైపీసీ స్టూడెంట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద పోరాటం. దిస్ ఈస్ ద వన్ 2.0. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా, రైట్ నౌ వీఆర్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ప్రాబ్లమ్స్. కొన్ని చూద్దాం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి. ఓకేనా, సో you already know that this question is little bit of difficult, but try to answer. This is the one. Okay nana, yes. So this is the one. Chudandi nana, identify the incorrect match. They are asking this question. Okay na, this is related to the 100 above element IUPAC nature gurinchi. Okay na, so ikkada gurtu pettukondi, if it is 100 above, please remember, if it is 1 you write as on, if it is 0 you write as nil. Okay na, if it is 2 die, try, like that you have to remember. If it is 4 quadra, 5 pent, 6 it is hex, and 7 it is sept, 8 it is oct, and none is known. Okay na, you have to like this. This is the one. Okay na, but these two are very very important. If it is 0 you consider as nil, and if it is 1
above 100 elements nana, not for all elements. If it is 100 above elements, the nomenclature is. So this question is related to that one nana. Okay, all of you. So first question మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఐడెంటిఫై ద ఇన్కరెక్ట్ మ్యాచ్. దట్ మీన్స్ సమ్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ ఇన్ దిస్ ఆప్షన్. సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి, అన్ నిల్ అన్ ఈఎం. సీ దట్ నాన్న. అన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? అన్ అంటే 1, నిల్ అంటే 0 అండ్ అనదర్ వన్ 1, అన్ నిల్ 1. ఓకేనా, 101 ఎలిమెంట్ గురించి చెప్తున్నాడు. సో 101 అనేది మెండల్ ఈవీఎం అంటున్నాడు. ఓకేనా, యూ హ్యావ్ టు చెక్ దిస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఓకేనా, సో చూడండి 101 మెండల్ ఈవీఎం ఉందా ఇక్కడ చూడండి. ఎస్, 101 here Mendel EVM, right answer. Okay na, so like that you have to check and I will tell you right now for your understanding. I am telling one example na, you have to understand this is the one. See that this is the right one. And unnil trium ante enti 1, nil ante 0, tri ante 3, 103. So that is laryngeal. You already know that it is F black element. 103 last untadi, last. Okay na, next one unnil hexium 106 అనేది ఉంటది నాన్న. ఇది సీబోజియం, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. లాస్ట్ వన్ చూడండి, నియం 111. యాక్చువల్ ఇది ఏంటిది? ధర్మ స్టేడియం అని ఇచ్చారు, ఇది యాక్చువల్ కాదు, రాంటిజీనం అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ వన్. సో యాక్చువల్ ఆప్షన్ ఈస్ D4 నాన్న, D4. మరి ఇక్కడ ఏముంది? 111 కు ధర్మ స్టేడియం ఉందా? నిజంగా ఉందా లేదా చూద్దాం. చూడండి 111 ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉందనేది చూద్దాం. యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ దిస్ వన్ 111. సీ దట్ నాన్న, 111 ఏముంది ఇక్కడ చూడండి, రాంటిజీనియం అని ఉంది. కానీ అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ధర్మ స్టేడియం అని ఇచ్చాడు, అంటే డిఎస్ ఇచ్చాడు. సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ వన్. చూడండి. ఓకేనా, ఎస్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆప్షన్ నానా. నెక్స్ట్ గో ఫర్ అనదర్ వన్. See the element Z is 114 element discovered recently. It belongs to the which of the following family, group and electron configuration. చూడండి 114 ఉంది. So whenever they are discussing just carbon family, nitrogen family, oxygen, first of all ఈ నంబర్ మ్యాచ్ అవుతుందో లేదో చూడండి. If it is they are giving all options are same number. Yes, very good Nana, very good Nana, all are you giving wonderful answers. Yes, very good. Yes, first one is మీకు ఏం తెలియదు ప్రో ఎలిమెంట్స్ గురించి. ఫస్ట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ నంబర్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ఆప్షన్స్ ఎట్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ టు చెక్. బట్ ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ చూడండి రేడాన్కి ఎంత ఉంటుంది నాన్న? రేడాన్, ఎవ్రీబడి ప్లీజ్, వాట్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్ నంబర్? రేడాన్, రేడాన్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? ఎస్, ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ టెన్. యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ రేడాన్ నంబర్ అండ్ దిస్ అన్ని కూడా ఈ పైన ఉన్న నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 114 అనేది వస్తుంది. సో దీనికి రాదు 112, 113 అనేది వస్తానన్నా. సో ఆన్సర్ ఈస్ కార్బన్ ఫ్యామిలీ. ఇక్కడ చూడండి రేడాన్, ఐ విల్ టెల్ యూ రైట్ నౌ. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ వన్, ప్రిడిక్ట్ ఎవ్రీ టైమ్. సీ దట్ రేడాన్ 86 is there. Okay, 86. So 86 element. So 86 plus you have to calculate all this. Okay na, very well. So you will get 114. That is the answer is A. Next go for another one. An atom with electron configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d2, 4s2. They are asking you will be placed in and which group అని అడుగుతున్నాడు. చూడండి ఇక్కడ చూడండి 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. If you count this number you will get that how much? This is 10 and 18, 21 and this is also go for the 24. Okay na, 24 you will get that one. So it is related to the which group Nana? Which group? Which element it is going to be? Everybody please watch this and answer this one, all of you. Yes, 23 na? Okay, 3 to 5, 23. Okay, very good, 23. So scandium, titanium, vanadium. So which group Nana? Fifth group of the element. Okay na, you already know that. Yes, very good Nana, fifth group is right answer. Next one is okay, the electron configuration of element they are giving that 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. See that 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. What is the atomic number of the element which is just below the above element? So first of all you have to find out how much the element 15. They are asking not about this one, just below this above element. That means if you write, for example, this is 15, you can add 18 Nana. If you add 18 you will get 33 element. Remaining all are not in the same group. Okay na, this will be tells about by 2, 8, 18, 32. This is the formula you have to follow. Okay na, because you already know this which period it will be start. So by using this one you will get 33. Answer is 33. Next one, see the correct order of first ionization potential. Generally what will happen amma? Generally what we are thinking about, first of all you go for this one. Okay na, so first of all what is the answer? Tell me that. First of all
Which answer is seventh one? Anybody please answer. I will wait for your answer quickly. Yes, somebody is giving answer. So the order is generally beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, generally like this we are expecting, but actual answer is this is none. Boron, beryllium, carbon, oxygen and nitrogen. This is very very important. Why? Because see that these are the half filled and full filled. Half filled, full filled orbitals are more stable than normal. That's why first of all you will get boron, beryllium, carbon, oxygen and nitrogen. Okay, next one. This is the one. Among the elements calcium, magnesium, phosphorus and chlorine, the order of the increasing atomic radius. చూడండి అటామిక్ రేడియస్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ నాన్న ఇది. మీరు ఎవ్రీబడి ప్లీజ్, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్? అటామిక్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజింగ్. సో S block is always bigger size compared to this one. So you can observe chlorine, phosphorus, magnesium and calcium. See that magnesium is this one, second one, calcium is like this, and then after phosphorus in the middle, chlorine. So what will happen? Generally left to right it will be decreasing. Yes or no? That's why you have to, this chlorine has very less, then after phosphorus, then after magnesium, then after calcium. So answer is B. Next go for this is the correct order of the decreasing ionic radii for the following isoelectronics. Isoelectronic species, the number of electrons are very same. In number of electrons are very same. Yes, very good, all of you giving wonderful answers. So what is the answer here? What is the answer here? Please tell me that. So this is isoelectronic means same number of electrons, whether it is all are containing 18 electrons. But how can you tell about the size? See that now if you gain electron, size will be increases. If you lost the electron, size will be decreases. So answer is C nana, S minus 2 Cl minus K plus and Cl plus. Okay na? Next one going to be another one. Which of the following represents the correct order of increasing electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy nana. Electron gain enthalpy they are asking about this one. So please listen, this is the one. Electron gain enthalpy nothing but electron affinity. So what will happen? Generally oxygen is there, sulfur is there, fluorine is there, chlorine is there. First from left to right what will happen? Electron affinity increasing. So this 2 will be increases. In this one, what top to bottom it will be decreases. That's why the answer should be going to first of all oxygen, then after sulfur, then after fluorine, then after chlorine. You already know that highest electron affinity of element is chlorine. That is the answer. You can choose like that also. Highest electron chlorine na. In options which one is? These two are containing chlorine. But after that you go for the fluorine, then after sulfur, then after oxygen. So this is the answer nana. So these are the important, and you have to know that this is the our result, academic results nana. Wonderful results from this year. See that nana, all of you 99.4 this one. So you can observe this all results. Okay na? From best results every year we are providing the best results in the field. Okay na? Yes. Next one, another this nana. These are the key features of our online and offline programs nana. Daily live classes, solve doubts and live quizzes, shortcut methods, short notes and also doubt clarification method. Workshops are very very important nana. Our complete every time we are providing some workshops in the holidays also, and also previous year. Most important, we have a big database about the previous year questions, and also personalized coaching and WhatsApp group will be provided for the chapter wise weekend test will be provided. Then after complete on-site study material and post examination. See that nana, all are here, and also personal mentorship, interaction with the parents. Okay na? If you have any doubts about your students or your development or your knowledge, yes, if you want to know about your status of the student, you have to meet. And this is the Spark Academy methodology nana. Basic concepts, shortcut methods, very very strong in our basic concepts nana. You already listening, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు నా బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఎలా చెప్తున్నాను. ఓకేనా? ఇది జస్ట్ మీరు 1 క్లాస్కే. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ యాడ్ ఆర్ మీరు ఒక ఆఫ్లైన్లో జాయిన్ అయినారు అనుకోండి, యూ విల్ లర్న్ ద టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆర్ యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ ఆన్లైన్ అనుకో, అక్కడ కూడా మీరు టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గెయిన్ చేయొచ్చు. కొంతమంది అనుకుంటాను సార్ ఇది కవర్ కాలేదు అది కవర్ కాలేదు అని చెప్పేసి. ఎవరైతే మీరు ఇంకా నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారు, మీకు 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయమ్మా, ఐదర్ ఆఫ్లైన్ or online. You have to choose one. Okay na? Yes, this is the one. All model questions, exercise question previous year, and this is most strongest of our academy. Chapter wise weekend test grasped, and last one test analysis. Every time they are writing the examination but don't know how they are going to be. Okay na? Yes, this is the one. So after that, and also I am giving a challenging question nana.
అండ్ ఆల్సో లైక్ హోంవర్క్. ఓకేనా, మీకు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను, ఈ క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్ అనేది మీరు ఆ చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్. రైట్ నౌ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ దోస్ హూ ఆర్ లిసనింగ్ దిస్ క్లాస్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అని ఎవ్రీబడి చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అయాన్స్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ సైజ్? ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను, K ప్లస్, Ca ప్లస్, Cl మైనస్, S మైనస్ 2. ఇందులో లార్జెస్ట్ అయాన్ సైజ్ ఏముంటుందని చెప్పాను. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ అండ్ గివ్ యువర్ ఆన్సర్ ఆన్ ది చాట్ బాక్స్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఐ విల్ గివ్ యూ. సెకండ్, ద ఫస్ట్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ది బెరీలియం అండ్ బోరాన్ రెస్పెక్టివ్లీ. సీ దట్ బెరీలియం అండ్ బోరాన్ యొక్క ionization potentials you have to do that. So by using the technique you have to solve the answer. Okay na, first one ever ichara iste, okay, very good nana. Yes, this is the second challenging question for you from the periodic table. And also third one chudandi, among the following which one has the highest cation ionization ratio? Okay na, so this is the another one. This is little bit of higher level. Okay, it is also involved in this one. Okay, please remember this one. You can answer this all three questions. I will check after this class, and also we will come with another class with some questions. Okay na, next go for this is nana yuddham. Please remember, before I am conclude this lesson, you have to understand this is the yuddham 2.0 nana, most affordable fees. Okay na, chala takkuva fees lo chudandi 4999 లో మాత్రమే we are providing this one nana for the online students. Okay, online students మీరు మీ టైంలో you have to learn this one nana, very very important. This is for MPC student. ఓకేనా, అంటే చూడండి ఎంసెట్ JEE ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళ కోసం ఈ కోర్స్ అనేది మీరు. నెక్స్ట్ చూడండి పోరాటం 2.0 అనేది ఉన్నది. ఇక్కడ 4999 ఇది కూడా సేమ్, బట్ ఫర్ ది బైపీసీ స్టూడెంట్ హూ ఆర్ అపియరింగ్ ఫర్ ది NEET అండ్ ఎంసెట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ వన్ నానా. సో చూడండి ఇవన్నీ కూడా మన రిజల్ట్స్ జనరల్గా వచ్చినటువంటి. మేము ఎవ్రీ టైం మాకు ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయని మేమేం చెప్పుకోము. యూ హ్యావ్ టు కాంటాక్ట్ అవర్, దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకేనా, సో మనకి ఏంటి, ఇఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్, రిజల్ట్స్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ దే విల్ అచీవ్. ఓకేనా, అందుకే మేము ఎప్పుడు రిజల్ట్స్ గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేయట్లేదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు నో దట్, యూ హ్యావ్ టు దిస్ వన్. దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఈస్ ద ఫ్రీడమ్ సేల్ నాన్న. ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ ఫోకస్, దిస్ ఈస్ ద ఫ్రీడమ్ సేల్. మీరు ఇప్పుడు జాయిన్ అయితే మీరు చూడండి ఎంత తక్కువ ఉందో ఫీజ్. ఓకేనా, రీజనబుల్. మీరు బయట కంపేర్ చేసుకోండి, చాలా అంటే చాలా తక్కువ ఫీజులో మనం క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మన స్పార్క్ అకాడమీ అవర్ డైరెక్టర్ సార్ సంతోష్ సార్, డైనమిక్ డైరెక్టర్ విచ్ విల్ బి ప్రొవైడ్, అంటే ఒక జీల్ తోటి ఒక ఇన్నోవేషన్ టీచింగ్ తోటి వీఆర్ ప్రొవైడింగ్. అండ్ ఆల్సో ప్రతి స్టూడెంట్కి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అందించాలన్న ఒక్క తపనతోటి ఈ వీడియోస్ అనేటివి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దిస్ వన్ నాన్న, యూటిలైజ్ దిస్ వన్. సో ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి దిస్ వన్. ఎవరైనా దూర విద్యార్థులు అంటే సిటీకి దూరంగా ఉంటే వాళ్ళ కోసం హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దిస్ నంబర్ నాన్న, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, 8977525461. ఓకేనా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. దెన్ ఆఫ్టర్ ఇక్కడ చూడండి నారాయణగూడ బ్రాంచ్ అయినా మీరు కాంటాక్ట్ కావచ్చు, మెహదీపట్నం అయినా కాంటాక్ట్ కావచ్చు, ఈసీఎల్ అని కావచ్చు. ఓకేనా, సో చూడండి. సో అనదర్ వన్, see that nana, download our Spark Academy, you will get that any details, ఏమైనా డీటెయిల్స్ లేదా స్కాన్ చేసినా కూడా మీరు వీడియో చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ పౌజ్ చేసి స్కాన్ చేసినా కూడా you will get that all details about the Spark Academy nana. ఓకేనా, and see that every time we are not telling about number one. ఓకేనా, because every year we are providing so much of quality of students to the colleges, engineering college or medical college. ఓకేనా, సో చూడండి ర్యాంక్డ్ ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి నారాయణగూడ, మెహదీపట్నం అండ్ ఈసీఎల్. ఓకేనా, ఆల్ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అమ్మా, ఆల్ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఈక్వల్. ఎక్కడైనా కూడా కమిషన్ నేను చెప్తాను, మీరేం వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు. అదేవిధంగా మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి మన దగ్గర, అన్ని కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ ద వన్. ఓకేనా, దిస్ ఆల్ ఆర్ ద కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ నాన్న అండ్ స్పార్క్ అకాడమీ మెథాలజీ. సో దిస్ వన్ నాన్న, లాస్ట్ వన్ బిఫోర్ క్లోజింగ్ టు సెషన్ మీరు చూడండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏ ఫ్రీ రిసోర్స్ షీట్స్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దిస్ వన్. ఓకేనా, and the WhatsApp channel, this is the number, and you need YouTube lectures, free resources and free materials. All latest updates are available in this one, in this link. So this scan, you have to scan this one nana. So and also very very important nana, those who are not available
అంటే ఎవరైతే కోచింగ్ రాని వాళ్ళు ఉంటారో, దూరంగా ఉంటారో, ఫైనాన్షియల్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఇది చూడండి, tinyurl.com అని ఉంది స్టడీ మెటీరియల్. మీరు కనుక ఈ యొక్క యూఆర్ఎల్ కనుక టైప్ చేసినట్టయితే మీకు అక్కడ ఫ్రీ రిసోర్స్ షీట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎస్, ప్లీజ్ రిమెంబర్. అండ్ వన్స్ అగైన్, సో మీకు కనుక ఈ వీడియో అనేది నచ్చినట్టయితే అందరికీ షేర్ చేయండి. ఓకేనా? సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో మీకు ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి సంబంధించిన వాటి అందరికి కూడా షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ స్పార్క్ అకాడమీ. దిస్ ఈస్ ద వన్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు మ్యాక్సిమం నానా, ఇఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ షేరింగ్, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్. చూడండి, నాలెడ్జ్ అనేది షేర్ చేసుకుంటే మీకు ఎక్కువ అవుతుంది తప్ప తక్కువ కాదు. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈస్ ద వన్ నానా. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ దిస్ వన్. సో బిఫోర్ క్లోజింగ్ దట్, లాస్ట్ వన్ బట్ లాస్ట్ నీడ్, ప్లీజ్ ఇది ఒక్కటి చూడండి. ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దిస్ కోర్స్. ఓకేనా? ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దిస్ కోర్స్ అండ్ క్రాక్ ద ఎగ్జామినేషన్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద వన్ నాన్న. సో దిస్ ఇస్ ద కోర్స్ ఫీస్ ఫర్ ది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాచెస్. ఓకేనా? 45,000, 30 and 5,000. ఓకే నాన్న, మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్టయితే యూ హ్యావ్ టు కామెంట్ ఆన్ దట్ వీడియో. అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ వీక్ కూడా మనము మరొక వీడియో తోటి వండర్ఫుల్ గా మనం వద్దాము. సో ఎవ్రీ వీక్ మీరు ఫాలో అవ్వండి. ఐదర్ రూరల్ ఆర్ సిటీ ఎవరైనా కూడా కావచ్చమ్మా. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ ది క్లాసెస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, నేను మీ కెమిస్ట్రీ సార్. ఓకేనా? చంద్రశేఖర్ ఫ్రమ్ ది స్పార్క్ అకాడమీ. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.